some believe that the pectin, it clears or cleans the eye. Some believe that it protect from harmful rays. So you remember these 2 points regarding the pectin. Okay, so there is no unanimous opinion regarding the pectin, and it is absent in kiwi. There are very అసలు ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ తయారు చేస్తే అసలు మీరు ఆన్సర్ చేయకుండా ఎన్నో క్వశ్చన్స్ పడతాయి. ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ లో అన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి. అసలు కన్ఫ్యూజ్ చేయాలంటే ఒక 4-5 ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసి వాటికి మళ్ళీ సబ్ చాయిసెస్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం. సో అది. అండ్ హియర్ ఐ వాంట్ టు remind you one point. I forgot that. See, in birds, right ovary, right oviduct are atrophied. The same way, even right kidney also. In snakes, they can be much more. In snakes, the left ovary, left oviduct, and left kidney are smaller. This is point. రెండిటికి క్వైట్ ఆపోజిట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఇది మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాను చూడండి, డక్స్, గీసెస్ అండ్ swans. So, and ratidae means flightless birds. Okay, so in these birds the penis is present. Okay, so in remaining birds are flight birds or flying birds, the penis is absent. And the swans, they are even duck also, it can fly but not completely just like other flying birds, but they are under flying birds category. Okay, they are not completely ratidae birds. Okay, so anyway, these 4 types, they do contain penis, and the remaining flying birds, they do not. Ramesh, please mute yourself. Okay. Right. Okay, that is one more. And then, yeah, so I don't know, I explained or not. See, this is ultricial or altricial and precocial. See, ultricial means, Sir, excuse me. Mama, Atrophied అంటే ఏంటి సార్ మీనింగ్? atrophied అంటే reduced, diminished, English word అది. Atrophied అంటే ఓకే ఓకే not well developed. Definition. Okay, right. So ultricial and precocial, these are the 2 opposite terms exhibited by the young birds. Okay, so which are born just, okay, అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలు. So here precocial means the ratidae birds progeny, they don't need their parents help much. బట్ ఒక పేరెంట్స్ మీద కంప్లీట్గా డిపెండ్ కావు. అంటే ఎగ్లోనే ఆల్మోస్ట్ అవి డెవలప్ అయ్యి వస్తాయి. దే కెన్ వాక్ డైరెక్ట్లీ ఆఫ్టర్ బర్త్. దట్ ఈస్ మెయిన్ థింగ్. ఓకే, సో దే డూ డిపెండ్, బట్ దే ఆర్ మోర్ ఫ్రీ దెన్ ది
అల్ట్రేషియల్ టైప్ ఆఫ్ యంగ్ వన్స్. సో ఎగిరే పక్షుల్లో ఎట్లుంటది అంటే పుట్టగానే ఇమీడియట్గా అవి ఎగరలేవు, నడవలేవు. ఓకే, దే డిపెండ్ అపాన్ దేర్ పేరెంట్స్ అప్ టు సమ్ డేస్. That is called altricial type of nature of young ones. And precaution means, so they do not depend much on their parents. Okay, so ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. And then so this term మనకు సిన్సాక్రమ్ నెంబర్తో సహా అంటే ఫర్గాట్ యా. So this is heterocele type of cervical vertebrae. అంటే if you observe the vertebrae of a bird, almost first thoracic, sorry, yeah. So one thoracic అంటే లాస్ట్ thoracic, ఆల్ లంబార్, రెండే ఉంటాయి. ఆ రెండు సాక్రల్ అంటే త్రికక శీర్కాలు అంటాం. అండ్ 5 కాడల్స్, దే ఆర్ యునైటెడ్ టు ఫార్మ్ ఏ వ్యాజ్ షేప్డ్ సిన్సాక్రమ్. ఇది అంటే ఇక్కడ మనకు అట్లాస్ ఉంటుంది, యాక్సిస్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ వర్టిబ్రమ్ పేరు అట్లాస్, సెకండ్ వర్టిబ్రే యాక్సిస్. ఓకే, తర్వాత ఉన్న వర్టిబ్రే దాదాపు ఒక 14 నుంచి 16 సర్వైకల్ అంటే మెడ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి వర్టిబ్రే అనేటువంటివి. సో దే ఆర్ డిఫరెంట్. అసలు అవి అలాంటి వర్టిబ్రే ఏ యానిమల్స్ లో ఉండవు. అంటే యాక్చువల్గా బర్డ్స్ లో ఫ్రీగా ఉండే అంటే మామూలుగా మనకు ఒక వర్టిబ్రే లాగా అనిపించేవి సర్వైకల్ వర్టిబ్రేనే, మిగతా అన్ని కలిసిపోయి ఉంటాయి, ఫ్యూజ్డ్. ఈవెన్ లాస్ట్ కాడల్స్ అవి కూడా కలిసిపోయి ఫాగోస్టైల్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, సో అంటే కొంచెం వర్టిబ్రే టైప్ ఆఫ్ ఉండే వర్టిబ్రే సర్వైకల్ వర్టిబ్రే, మెడ ప్రాంతంలో ఉండేవి. వీటిని మనం హెటెరోసీల్ టైప్ ఆఫ్ వర్టిబ్రే అంటాం. సింపుల్ గా మీరు ఒక్క మాటలో ఏం చెప్పొచ్చు అంటే శాడిల్ షేప్. వాట్ ఈస్ శాడిల్? తెలుగులో ఏమంటాము అంటే గుర్రపు జీను అంటాం. ఓకే, సో అంటే ఒక 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 పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ షేప్ లో ఉంటాయి. అంటే సో ద సెంట్రమ్ అనేది ఫస్ట్ కాన్కేవ్ షేప్ లో ఉంటుంది. దాని లేటరల్ పార్ట్స్ వచ్చేసేమో కాన్వెక్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ డౌన్కి వెళ్ళినాక మళ్ళీ కాన్కేవ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ శాడిల్ షేప్ అంటాం దాన్ని. తెలుగులో గుర్రపు జీనాకారం అని అంట. సో సర్వైకల్ వర్టిబ్రే లేదా వర్టిబ్రే ఏ టైప్ ఆఫ్ వర్టిబ్రే అంటే బర్డ్స్ లో హెటెరోసీల్ టైప్ ఆఫ్ వర్టిబ్రే అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, అండ్ జనరల్గా 4 limbs కి 3 digits ఉంటాయి లేదా 3 fingers ఉంటాయి. అండ్ ఇన్ లిమ్స్ కి 4 fingers ఉంటాయి ఇన్ జనరల్. ఓకే, నార్మల్ బర్డ్స్ కి. అండ్ ఇది ఏంటంటే లాస్ట్ థొరాసిక్ వర్టిబ్రే. ఓకే, చివరి ఉర కశేరుకం ఒకటి. అండ్ దెన్ ఆల్ లంబార్. ఓకే, సో 6 ఉన్న అన్ని కటిక శీర్కాలు, అన్ని త్రికక శీర్కాలు అంటే అవి రెండే ఉంటాయి, 2 త్రికక శీర్కాలు, వీటిని సాక్రల్ అంటాం. అండ్ ఫస్ట్ 5 కాడల్ అంటే పుచ్చక శీర్కాలు అంటాం. ఇవన్నీ కలిస్తే సంయుక్త త్రికము లేదా సిన్సాక్రమ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఆల్రెడీ చెప్పిన, బట్ నెంబర్ కోసం అది మళ్ళీ రాశాను. అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్. అంటే దూరస్థ మణిబంధాస్తులు అంటాం. అంటే సో పోస్టీరియర్ కార్పల్స్ అండ్ మెటాకార్పల్స్ దే ఆర్ ఫ్యూజ్డ్, కలిసిపోతాయి అన్నమాట. కలిసిపోయి కార్పో మెటాకార్పల్స్ అనే ఒక సిస్టమ్, ఒక కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవుతుంది. అది కూడా ఒక బర్డ్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్. ఇన్ ద సేమ్ వే
లెగ్ దగ్గర టార్సో మెటాటార్సస్. టార్సల్ అంటే సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ టార్సస్ అండ్ మెటాటార్సస్ కలిసిపోయి టార్సో మెటాటార్సస్ ఫామ్ అవుతుంది. సేమ్ అక్కడ కూడా. సో అండ్ ఇది 2-3 బుక్స్ లో దీన్ని స్పెషల్ గా మెన్షన్ చేసింది. ఐ డోంట్ నో, ఇక్కడ అడగలేదు. బట్ సరౌండింగ్ ది ఐ ఆఫ్ ది బర్డ్స్ ద స్క్లెరోటిక్ ప్లేట్స్, దృఢస్థర ఫలకాలు ఉంటాయి. ఇదొక పాయింట్ కూడా ఇంపార్టెంట్, అది గుర్తుంచుకోండి. అంటే చాలా అంటే 3 బుక్స్ లో చూసిన 3 బుక్స్ లో దాన్ని హైలైట్ చేసి ఇచ్చాడు. అందుకే మీకు ఇచ్చాను. రైట్. సో లెట్స్ గో టు క్లాసిఫికేషన్. మై వర్క్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీటెడ్. అందుకే అసలు డయాగ్రామ్స్ పెద్దగా నేను కవర్ చేయలేకపోయినా. అంటే దీని క్లాసిఫికేషన్ పెద్ద డయాగ్రామ్స్ ఏం పెద్ద అవసరం లేదు, కానీ ఉంటే దట్ విల్ లుక్ గుడ్. ఓకే. Anyway, class Avia is divided into 2 subclasses. Okay, so Archaeornithis and Neornithis. Archaeornithis, Archae అనగానే మనకు తెలిసిపోతుంది, that is old. Okay, Archae means old. Okay, it includes 2 extinct species. One is Archaeopteryx, which you are watching now, and another one is Archaeornis. Scientists, they did not what we call they did not get the animal actually. So this is actual Archaeopteryx which we got as a fossil. Okay, ilanti fossil manaku dorkinది. Okay, so in the Germany. So దాన్ని బేస్ చేసుకొని దిస్ ఇస్ కంప్యూటరైజ్డ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఆర్కియాప్టరిక్స్, ఇట్లా ఉంటుంటది అని కంప్యూటర్ ద్వారా ఇమాజినేషన్ చేసి ప్రిపేర్ చేసినటువంటి what we call the image. Anyway, so these are the oldest birds. Okay, their fossils were found at limestone mines of సున్నపురాతి గుట్టలపై, బవేరియా, జర్మనీలో సున్నపురాతి మైన్స్ లో వీటి యొక్క తవ్వేటప్పుడు వీటి ఫాజిల్, ఇలాంటి ఫాజిల్ మనకు అవైలబుల్ దొరికింది. సో దీస్ ఎగ్జిబిట్ బోత్ రెప్టైల్స్ అండ్ బర్డ్ ఫీచర్స్. సో దే ఆర్ కాల్డ్ కనెక్టింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ది బర్డ్స్ అండ్ రెప్టైల్స్. ఇవి బర్డ్స్, రెప్టైల్స్ రెండింటి ఫీచర్స్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి కాబట్టి వాటిని కనెక్టింగ్ లింక్ బిట్వీన్ రెప్టైల్స్ అండ్ బర్డ్స్ అని పిలుస్తాం. సో దే కంటైన్డ్ థికోడాంట్ teeth. Actually, this is mammalian feature, but crocodilians, they do contain thecodont teeth on both jaws here. రెండు దవడల పైన thecodont type of with enamel and a crown. Okay, so this is having long tail is feature of reptilia actually. మీరు తొండను చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది లేదా పాము. ఓకే, సో పొడవైన తోకను కలిగి ఉండడం అనేది సో రెప్టిలియన్ ఫీచర్. బట్ ఆ పొడవైన తోకకి సో దే డూ కంటైన్ ది టెయిల్ ఫెదర్స్. ఓకే, సో అంటే అక్కడ బర్డ్ ఫీచర్ ఉంటుంది, రెప్టిలియన్ ఫీచర్ ఉంటుంది. రైట్. సో దెన్ the phagostyles is absent. So carpals and metacarpals are separate, which is a reptilian feature. Of course, not only reptilian, but they are similar to reptilia because clawed, both in reptilia and what we call the birds, they do contain. So forelimb has 3 claws. Okay, and skull, except temporal fossa, the skull, it is similar to that of the what we call the reptiles. Okay,
So it looks externally, it looked like a bird. That's why it is included in the birds, but it exhibits some, some reptilian features. Okay, so that's why this is a connecting link between the reptiles and the aves. Okay, so Archaeopteryx and Archaeornis are the examples of Archaeornithis, which is a subclass. Remember, Avia is a class, not a phylum. Okay, then so modern birds. Yeah, so second subclass is Neornithis. Okay, so these are modern birds, except extinct birds, teeth are absent. అంటే ఏంటిది అర్థం ఏంటి? సో teeth are present in Neornithis extinct birds also. ఓకే, విలుప్తం చెందినటువంటి బర్డ్స్ లో టీత్ ఉంటాయి, బట్ ప్రెసెంట్లీ లివింగ్ బర్డ్స్ లో మాత్రం టీత్ అనేవి ఉండవు. ఓకే, సో రిమెంబర్, నార్మల్ బర్డ్స్ కంటైన్ స్మాల్ టైల్. ఓకే, ఆర్కియాప్ట్రిక్స్ వెరీ లాంగ్ టైల్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ విత్ ఫాగోస్టైల్. ఆర్కియాప్ట్రిక్స్ లో ఫాగోస్టైల్ ఉండదు. And each wing with 3 clawed fingers. This is normal feature. And carpo-metacarpal system is there. Okay, carpals and metacarpals are fused to form carpo-metacarpal structure. And thoracic rib contains uncinate processes. So what is this uncinate processes? These are just like hook-like structures. They are they hold ది యాంటీరియర్ రిబ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక రిబ్ అనుకోండి, ఇది ఇంకొక రిబ్. దీనికి ఉన్నటువంటి ఈ అన్సినేట్ ప్రాసెస్ అనేటువంటి హుక్ లాగా దీనికి ఇట్లా కనెక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ అన్సినేట్ ప్రాసెస్. అండ్ గ్యాస్ట్రాలియా ఆర్ ఆబ్సెంట్. దట్ మీన్స్ అబ్డామినల్, వాట్ వి కాల్ ది abdominal ribs are absent. Right. పాముల్లో ఉంటాయి. Gastralian are absent. Yeah, so vertebrae are heterocoelous type, saddle shaped. Okay, గుర్రపు జీనాకారం చెప్పాను కదా అది. సో స్టెర్నమ్ వెల్ డెవలప్డ్ విత్ కీల్. కీల్ అంటే నేను చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ ఉంది. Image. So keel, sorry, keel is a sharp, సాఫ్ట్ అండ్ షార్ప్, లైక్ మనకు చూడడానికి షార్ప్ లాగా ఉంటుంది, బట్ సాఫ్ట్ గా ఉండేటువంటి మన ఫ్లైట్ మజిల్స్ కంప్లీట్ గా అతుక్కోవడానికి స్పేస్ ఇచ్చేటువంటి ఒక స్ట్రక్చర్ దాన్ని కీల్ లేదా కారినా అంటాం. హ్యావింగ్ కీల్ ఆర్ కారినా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ మోడర్న్ బర్డ్స్ మోస్ట్లీ. బట్ కారినేటే రాటికే బర్డ్స్ దే డు నాట్ కంటైన్ ద కీల్ ఎనీవే. సో కాడల్స్ అనేటువంటివి సో ఆర్కియాప్ట్రిక్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటాయి, అక్కడ ఎక్కువగా ఉంటాయి. దాదాపు మోర్ దెన్ 16 ఉంటాయి. ఓకే, కాడల్స్ అంటే కాడల్ వర్టిబ్రే, ఒక ప్రదేశంలో ఉండేటువంటి వర్టిబ్రే అనేటువంటివి. సో 13 ఆర్ అంతగా తక్కువ ఉంటాయి. యూ రిమెంబర్ దీస్ 4 ఆర్డర్స్. యాక్చువల్గా మన క్లాసెస్ వరకేనా, బట్ సరిపోతుంది ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ అన్ని ఆర్డర్స్లోనే ఉన్నాయి. సో ఒడంటోనాథే, పేలియోనాథే, ఇంపెన్నే, నియోనాథే. Okay, so Paleognathae is also known as Ratidae. Okay, Odontognathae అంటే టీత్ ఉన్నాయన్నమాట. ఒడొంటో, జ్ఞాతస్ జా, ఒడొంటో టీత్.
Okay, so Paleognathae, old jaws are flightless birds. Okay, raft like keel or sternum containing birds in penne. So these are penguins and these are modern birds. You remember there are two subclasses in the birds. One is uh, Archaeornithis and Neornithis. In the Neornithis again there are four orders. Okay, sorry, super orders. These are the super orders. So those are Odontognathae, Paleognathae or Ratidae, Impenne, Neognathae or Carinate. ఇవి మనం నాలుగు కొంచెం ఐడియా ఉండాలి పేర్లు. Odontognathae, Paleognathae, Impenne, Neognathae. Right. So first one is Odontognathae. Odonto means teeth, Gnathus means jaw. So it includes extinct marine birds. ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి. సో వింగ్స్ ఆర్ diminished or not well developed. సో జాస్ కంటైన్ టీత్, అందుకే దానికి ఓడోంటోనాథ్ అని పేరు వచ్చింది. స్టెర్నమ్ ల్యాక్ కీల్. కీలు అనే అంటే మనం మామూలుగా వెన్ వి ఈట్ చికెన్ ఒక సాఫ్ట్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. దానికే ఈ చెస్ట్ బ్రెస్ట్ మజిల్స్ అటాచ్ అయి ఉంటాయి. సాఫ్ట్గా ఉంటుంది, బెండ్ చేస్తే వంగుతుంది. దట్ ఈస్ కీల్. రేపు చూడండి, వీలైతే నేను రేపు డయాగ్రామ్ మళ్ళీ చూపిస్తాను. అది నేను డౌన్లోడ్ చేసిన మర్చిపోయాను ఎక్కడ. రైట్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ఇక్థియార్నిస్ అండ్ హెస్పరార్నిస్. అండ్ దెన్ పేలియోగ్నాథే అంటే ఓల్డ్ టైప్ ఆఫ్ జాస్ ఉన్నటువంటి అని మీనింగ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ రాటిడే. రాఫ్ట్ లైక్ స్టెర్నమ్ కంటైనింగ్ బర్డ్స్. అంటే రాఫ్ట్ అంటే ఏంటంటే తెప్ప. సో నీళ్ళ మీద వట్టిగానే ఇట్లా ఒక తడకలాగా వేస్తూ ఉంటారు. ఏంటంటే బ్యాంబూ స్టిక్స్తో, బ్యాంబూ కర్రలతో చేసినటువంటిది వట్టిగానే ఇట్లా నీళ్ళ పైన వేసి ఒక జనరల్గా ఒక మెషిన్ బోట్కి ఎక్స్టెన్షన్గా వేస్తుంటారు. మనం కొన్ని సినిమాలో చూస్తుంటాం. ఓకే, సో దాన్ని రాఫ్ట్ తెప్ప అంటాం. సో వీటిలో అంటే ఫ్లాట్గా ఉండేటువంటి స్టెర్నమ్ అని అర్థం. సో అంటే అర్థం ఏంటి, కీలు ఉండదు. కీలు ఉంటే అది షార్ప్గా ఉంటుంది, కీలు ఉండదు కాబట్టి ఫ్లాట్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్. ఎగరలేని పక్షులు పేలియోగ్నాథే లేదా రాటిడోలో ఉన్నాయి. ఓకే, సో రాఫ్ట్ లైక్ స్టెర్నమ్ ప్రెజెంట్ వితౌట్ ఏ కీల్. ఇది కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అందుకే దట్స్ వై దీస్ ఆర్ కాల్డ్ రాటిడే. బట్ keel containing flightless bird is also there, that is Tinamous rincoda. Okay, it's very bigger bird after ostrich. Okay, and all the ratidae birds are cursorial, పరిగెత్తే birds అన్నమాట. Okay, so then నడిచే లేదా పరిగెత్తే birds. So wings are diminished or absent, అందుకే అవి ఎగరలేవు. So feathers don't have interlocking system. ఇది ఇంటర్లాకింగ్ సిస్టమ్ రాటిడే బర్డ్స్లో ఉండవు. అంటే నార్మల్ ఫెదర్స్ ఉంటాయి, నాట్ వెల్ డెవలప్డ్ ఫెదర్స్. సో ఫాగోస్టైల్ హలాస్తి అనేది ఇట్ ఈస్ డిమినిష్డ్. ఇవన్నీ ఫ్లైట్ బర్డ్స్ యొక్క ఫీచర్స్. దే ఆర్ ఐదర్ డిమినిష్డ్ ఆర్ అబ్సెంట్ ఇన్ రాటిడే బర్డ్స్. సో నో క్లావికల్స్, కాబట్టి ఫర్క్యులా అనేది కూడా ఉండదు. సో ప్రీన్ గ్లాండ్ అనేది కూడా యాక్చువల్గా ఫ్లైట్తో సంబంధం లేదు, బట్ ప్రీన్ గ్లాండ్ మేజర్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే టు క్లీన్ ది ఫెదర్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బీక్ ఆర్ రాఫోథికా. ముక్కుతో యూరోపైజల్ గ్లాండ్ని పొడిచి దాని నుంచి వచ్చే ఆయిల్తో ఫెదర్స్ని క్లీన్ చేయడం, ఆయిలింగ్ చేయడం చేస్తుంది బర్డ్. సో దట్ ఈస్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఫ్లయింగ్ బర్డ్స్. సో ఇవి ఎగరలేవు కాబట్టి వీటిలో ప్రీన్ గ్లాండ్ యొక్క అవసరం లేదు. సో కాబట్టి దట్ ఈస్ absent. ఓకే, ఇన్ ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్. సైరింగ్స్ కూడా దీనికి కూడా ఎగరడానికి సంబంధం లేదు, బట్ ఐ డోంట్ నో ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్ దే డు నాట్ కంటైన్
syrinx, okay, so which is a sound producing organ. And this is opposite to the flying birds. Okay, so males possess penis, okay, or copulatory organ. Okay, so it is another males, they do contain the copulatory organ. Okay, so but in flying birds it is absent except geese, duck, and swan. Okay, so yeah, young ones are precocial. Okay, so they don't depend on parents. అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలు అనేటువంటివి పెద్దగా తల్లిదండ్రుల మీద ఓవర్గా డిపెండ్ కావు. ఓకే, సో అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. దీస్ యానిమల్స్ దే షో డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అంటే అవి సేమ్ టైప్ ఆఫ్ బర్డ్స్, బట్ దే లివ్ ఇన్ డిస్టెంట్ ప్లేసెస్. మధ్యలో ఉన్న ప్లేసెస్లో అలాంటి బర్డ్స్ ఉండవు. ఎనీవే, సో ద రాటిటే హ్యాస్ 7 ఆర్డర్స్. యాక్చువల్గా దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు రైట్ ఆర్ రిమెంబర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్డర్స్. ఓకే, సో రాటిటే ఆర్ పేలియోనాథే గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. బట్ సో ఈ 7 ఆర్డర్స్లోని 5 ఆర్డర్స్లోని యానిమల్స్ చాలా స్పెషల్ యానిమల్స్. డయాగ్రామ్స్ డౌన్లోడ్ చేసే టైం కంప్లీట్గా లేట్ అయింది. రైట్, ఎనీవే ఇవి మనకు అందరికి తెలిసినటువంటి యానిమల్స్ కాబట్టి సో డయాగ్రామ్ లేకపోయినా పర్లేదు. సో హియర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఈస్ Struthiopharmis. Okay, so which contain the Struthiocamelus, the camel bird, the biggest bird. Okay, fastest running bird. Okay, so that is included in this order. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ క్యామల్ బర్డ్స్. క్యామల్ బర్డ్స్ అని ఒంటెలాగా ఉంటాయి కాబట్టి క్యామల్ బర్డ్స్ అంటాం. దే ఆర్ ది బిగ్గెస్ట్ బర్డ్స్, దే లే బిగ్గెస్ట్ ఎగ్స్. ఇవి అతిపెద్ద పక్షులే కాదు, అతిపెద్ద ఎగ్స్ కూడా అవి పెడతాయి. అండ్ దీస్ ఆర్ ది ఫాస్టెస్ట్ రన్నింగ్ బర్డ్స్, పర్టికులర్లీ ది ఆస్ట్రిచెస్. ఓకే, సో అండ్ ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. ఈచ్ లెగ్ బియర్స్ ఓన్లీ 2 ఫింగర్స్, అదొకటి. అండ్ ఇది అడగలేదు బట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్. సో దీస్ షో పాలిగామి. ఈచ్ ప్యాక్ హ్యాస్ ఓన్లీ 1 మేల్, మెనీ ఫీమేల్స్. అంటే ప్యాక్ అంటే గుంపు అనమాట. ఓకే, ఒక్కొక్క గుంపులో ఒకటే మేల్ ఉంటుంది, మెనీ ఫీమేల్స్ ఉంటాయి. అందుకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాలిగామి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఆఫ్రికన్ ఆస్ట్రిచ్ ఆర్ Struthiocamelus ఆర్ క్యామెల్ బర్డ్. ఓకే, అండ్ దెన్ Rheopharmis. ఇవి కూడా కైండ్ ఆఫ్ పుష్టపక్షులు లేదా ఆస్ట్రిచ్లు. ఓకే, సో ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ రియా అమెరికానా. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అమెరికన్ ఆస్ట్రిచ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ బర్డ్ అండ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు సౌత్ అమెరికా ఓన్లీ. సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ బర్డ్స్ బట్ గ్యాప్ చూడండి, ఆఫ్రికా, సౌత్ అమెరికా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. యా, సో ఇక్కడ దీని తేడా ఏంటంటే లెగ్స్ బియర్ 3 ఫింగర్స్. అదే నార్మల్ బర్డ్స్ 4 ఫింగర్స్ కలిగి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ బర్డ్, ఓన్లీ what we call the ratite bird with syrinx. ఇది కూడా సైరింగ్స్ ని కలిగినటువంటి ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్ ఏంటి? ఓకే, సో దిస్ వన్, ద రియా అమెరికా. రైట్, సో దిస్ ఈస్ క్యాజోవరీ. దీనికోసం డౌన్లోడ్ చేశాను. యా, ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ క్యాజోవారీ ఆర్ క్యాజోవారిస్ అని పిలుస్తాం వీటిని. సో దే ఆర్ బిగ్ సైజ్డ్ బర్డ్స్. ఈ మధ్య మన దగ్గర కూడా పెంచుతున్నారు ఇలాంటి. దే ఆర్ ది ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్స్. హెడ్ బియర్స్, ఒక పింఛం లాంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, కూమ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఈము ఆర్ డ్రోమియస్ అని కామన్ నేమ్. ఓకే, ఈము ఈజ్ సైంటిఫిక్ నేమ్. సో ఇట్ ఈస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు ఆస్ట్రేలియా, న్యూ గినియా.
ఓకే. సో అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ క్యాజోవారిస్. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 2 కూడా సేమ్ ఉంటాయి. ఈమూస్ అండ్ క్యాజోవారిస్. సో దిస్ ఈస్ emu or cassowary. Anyway, so another order is Tinamiformis. This is important. సో ఇక్కడ మీరు ఆర్డర్ పేరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యానిమల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు నార్త్ అమెరికా. దట్ మీన్స్ ప్రెసెంట్ అమెరికా అండ్ కెనడా. సో దే ఆర్ ఆల్సో seen in South Mexico. They possess flying bird features, but it cannot fly. ఇది ఒకటి లైన్ గుర్తుంచుకోవాలి. అవి దాదాపు అన్ని ఎగరడానికి కావాల్సినటువంటి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫీచర్స్ దే ఎగ్జిబిట్, బట్ దే డోంట్ ట్రై టు ఫ్లై. ఓకే. సో దే డూ కంటైన్ బిగ్ వింగ్స్. ఓకే. వెల్ డెవలప్డ్ ఫ్లైట్ మజిల్స్ ఉంటాయి. ఓకే. కీల్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే. ఫాగో స్టైల్ ఈజ్ డిమినిష్డ్. ఓకే. ఫెదర్స్ ఆర్ నాట్ డెవలప్డ్. ఇవి రెండేమో ఫ్లైట్లెస్ బర్డ్ ఫీచర్స్. అండ్ మేల్ పొజెస్ పెనిస్. ఇవి మూడు యునో flightless birds features. Anyway, so here the example is Tinamous rincodan. అంటే ఆస్ట్రిచెస్ తర్వాత సో నెక్స్ట్ బిగ్గెస్ట్ బర్డ్ ఏదైనా ఉంటే అది సో దీస్ టినామస్ రింకోడాన్. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇట్ విచ్ బర్డ్ ఈవెన్ దో దట్ కంటైన్స్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్లైట్ బర్డ్ ఫీచర్స్, బట్ ఇట్ కెనాట్ ఫ్లై అని అంటే సో టినామస్ రింకోడా గుర్తుంచుకోండి. టినమో అంటాం కామన్లీ, టినమో. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇక్కడ మనకు ఆర్డర్ నేమ్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, యానిమల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఏటెరిక్ ఫార్మిస్. ఓకే. ఇందులో కివీస్ అనేటువంటివి ఇంక్లూడ్ చేయబడడం జరిగింది. ఏటెరిక్స్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్. ఇట్ ఈస్ ద నేషనల్ బర్డ్ ఆఫ్ న్యూజిలాండ్. వి ఆల్ నో దట్. ఈచ్ లింబ్ హ్యాస్ 4 ఫింగర్స్. ఇది నార్మల్ ఫీచర్. ఓకే. సో అంటే ఎగిరే బర్డ్స్ యొక్క ఫీచర్ ఇది. అండ్ వింగ్స్ ఆర్ రూడిమెంటరీ. వింగ్స్ చాలా తక్కువగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి. ఐస్ ఆర్ స్మాల్ వితౌట్ పెక్టిన్. ఇది వితౌట్ పెక్టిన్ అంటే పెక్టిన్ అనేది కామన్, దీనిలో మొత్తానికే ఉండదు. సో దీస్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ ఆల్ఫాక్టరీ సెన్స్. వీటికి అధిక గ్రాణ శక్తి ఉంటుంది మిగతా అన్ని బర్డ్స్ కన్నా. దీస్ ఆర్ నాక్టర్నల్ యానిమల్స్. ఇవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఏటెరిక్స్ ఆర్ కివి. ఓకే. మీకు నోట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు నేను డయాగ్రామ్స్ యాడ్ చేస్తాను. అండ్ దెన్ దీస్ ఆర్ ది నాట్ ఇంపార్టెంట్ రిమైనింగ్ 2. సో డైనార్నిథిస్ ఫార్మిస్, దే ఆర్ ఎక్స్టింక్టెడ్ బిగ్ బర్డ్స్. ఎగ్జాంపుల్ డైనార్నిస్. అంతే. నేమ్ కూడా పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. సో ఎపియార్నిథి ఫార్మిస్, అనదర్ లాస్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది Paleognathae. So the body is small. They are also extincted. These are commonly called as elephant birds. Okay. So these contain 4 fingers for the each leg. Yeah. So this is second super order. Paleognathae or Ratidae is over. 7 orders అయిపోయాయి. Okay. So then సూపర్ క్లాస్ 3 లేదా సి ఏంటిది ఇంపెన్నీ. ఓకే. సో వీ హ్యావ్ సీన్ అంటే బయట మనం చూడకపోయినా సినిమాలో కంపల్సరీ చూస్తారు. సో ఇంపెన్నీ ఇంక్లూడ్స్ పెంగ్విన్స్. సో దే ఆర్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు సదరన్ హెమిస్ఫియర్. ఇది గుర్తుంచుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో అంటే దక్షిణాది గోళంలో కింది వైపు ఉంటాయి అన్నమాట భూమికి. సో డౌన్ సైడెడ్ ఏరియా ఈజ్ సదరన్ హెమిస్ఫియర్. కింద ఆల్మోస్ట్ అంటార్కిటికా ఏరియాలో ఇవి ఉంటాయి. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ఫ్లైట్లెస్ ఎక్స్టాంక్ట్ అక్వాటిక్ బర్డ్స్. బతికున్నటువంటి పక్షుల లోపల ఎగరలేని మరియు జలచర పక్షులు ఏంటి అంటే పెంగ్విన్స్. ఓకే. సో వింగ్స్ ఆర్ మాడిఫైడ్ ఇంటూ ఫ్లిప్పర్స్. ఎందుకంటే నీళ్ళలో ఈత కొట్టడానికి పనిచేస్తాయి కాబట్టి ఫ్లిప్పర్స్ తెట్లాగా రూపాంతరం చెందింది అనమాట. అండ్ వెబ్బుడ్ ఫీట్. ఓకే. వేళ్ళ మధ్యలో వెబ్ ఉంటుంది, దాని ముంగులి అంతర్జాలం అంటారు తెలుగులో.
సో దట్ ఈస్ వెబ్బుడ్ ఫీట్ ఉంటుంది మనకు తెలుసు. ఏది మన పెంగ్విన్స్కి. సో ఎయిర్ సాక్స్ ఉండవు, ఎందుకంటే దే ఆర్ నో నీడ్, ఎందుకంటే అవి ఎగరవు కాబట్టి. సో దే కంటైన్ థిక్ ఫ్యాట్ లేయర్ బిలో ద స్కిన్, యాజ్ దే డూ లివ్ ఇన్ యునో ది టండ్రా ఏరియా ఆర్ ఐస్ ఏరియా. సో దే నీడ్ మోర్ ఫ్యాట్. సో థిక్ ఫ్యాట్ లేయర్ అనేది స్కిన్ కింద ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ది 3 penguins. See, right, Echinodatis forsteri, this is called emperor penguin. So Eudytis pachyrhynchus rockhopper penguin, Eudytis అని గుర్తుంచుకుని జరుగుతుంది. ఓకే, Spheniscus demersus jackass penguin అని పిలుస్తాం. సో దీస్ ఆర్ 3 examples of penguins. And then last super order is neonate or carinate. Okay, so these are modern birds, these are flying birds. So they do contain well developed wings. So ఇది మళ్ళీ వస్తుంది. So pterygosis, arrangement of feathers on wings. So an arrangement of feathers on body and wings is called pterygosis. So ateria means the places where the not wing, this is feathers are absent. So that is ateria. So feathers generally in neonate animals, both paleonate and neonate, they do contain feathers, but in paleonate flightless birds, there is no interlocking system in the feather structure. Whereas in neonate or carinate, the feathers, they exhibit a special kind of interlocking mechanism within the feather structure. So that is called interlocking mechanism or arrangement of the feather that is present. And the preen gland is present, phagostyle is present. Okay, halasti antam telugulo. Keel or carina is present, droni antam telugulo. So clavicle join with interclavicle to form a wing, a V-shaped furcula in the convolution. Yeah, this is furcula. Okay, so clavicles and interclavicles, they join with each other to form this furcula, which helps, which acts as a spring la పనిచేసి బర్డ్ కిందికి దిగినప్పుడు what we call the ఒక స్ప్రింగ్ లాగా హెల్ప్ చేసి వాటికి ఒక షాక్ అబ్జర్వర్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఓకే, సో దెన్ yeah, so these are very all are important points. So syrinx is present, Shabdini antam Telugu, and the young ones are ultraracial. That means they do depend on parents. Okay, so in early stages. సో మీరు చూసే ఉంటారు మనకు చెట్ల దగ్గర అక్కడ ఇక్కడ. సో చాలా రోజుల వరకు బయటకి వెళ్ళవు. ఓకే, సో they need some energy, they need some growth. Okay, so after complete development of the body only they can fly. Okay, until then even the food also feeding also done by the parents. Okay, so anyway they are not discontinuously distributed, they are universal or cosmopolitan, neonate or carnate birds. ఓకే, సో అంటే మోడర్న్ బర్డ్స్ లేదా ఎగిరే పక్షులు అంటే అవి యూనివర్సల్, రైట్. సో దెన్ సో దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ ది సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఆఫ్ ద సమ్ కామన్ బర్డ్స్: కొలంబా లివియా, డవ్, ప్యాసర్ డొమెస్టికస్, సో స్పారో, కార్వస్ ప్లెనస్,
the crow, kaki, and then Eudynamus pocula, and Psittacula, we all know that, parrot, and Bubo, Bullaguba, owl, and Pavo cristatus. So that is peacock, which is our national bird. పర్టికులర్లీ ఇది గుర్తుంచుకోండి, ఇది ఒకసారి క్వశ్చన్ అడిగిండు. మేల్ మగ పక్షి, మగ ఏమంటారు, పికాక్ మాత్రమే నేషనల్ బర్డ్, నాట్ ఫీమేల్. బికాస్ మేల్ పికాక్ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఓకే, సో యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. కొరాషియస్ బెంగాలెన్సిస్ పాలపిట్ట, right? So equals Melba. So this is a kind of swift, the fastest bird, swift bird. So దీని పేరునే కారు పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు. సో అల్పైన్ స్విఫ్ట్ బర్డ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫాస్టెస్ట్ బర్డ్. కొరాషియస్ బెంగాలెన్సిస్ పాలపిట్ట స్టేట్ బర్డ్. సో హార్చిలోకస్ కొలిబ్రిస్, దీన్ని రూబీ థ్రోటెడ్ హమ్మింగ్ బర్డ్ అంటాం. ఇది కూడా చాలా ఫాస్ట్గా, ఇంతకుముందు స్విఫ్ట్ కన్నా ముందు ఇదే ఫాస్టెస్ట్ బర్డ్ అనుకున్నారు, బట్ స్విఫ్ట్ ఫాస్టెస్ట్ తర్వాత దీన్ని సెకండ్ పొజిషన్ వెళ్ళింది. సో రూబీ థ్రోటెడ్ హమ్మింగ్ బర్డ్ అని, సింప్లీ హమ్మింగ్ బర్డ్. సో ఆర్చిలోకస్ కొలిబ్రిస్. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, మెల్లిసుగా హెలినే, ఇది ఆ రోజు చెప్పాల్సింది. సో బీ హమ్మింగ్ బర్డ్, ద స్మాలెస్ట్ బర్డ్. ఇది ఎట్లుంటుందంటే మామూలుగా ఆల్మోస్ట్ ఒక తేనెటీగ సైజులో ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని బీ హమ్మింగ్ బర్డ్ అంటాం. ఇది ఒక పాయింట్, ఇది అక్కడే, సరే అక్కడే వేద్దాం, అక్కడే. సో క్లావికల్ అంశపాలకం ఉంటుంది, సరే. జత్రుక, క్లావికల్, జత్రుక, స్కాపులా అంశపాలకం, కొరకాయిడ్, అంశతుండం. సో ఇవి మూడు కలిసే దగ్గర ఒక రంధ్రం ఉంటుంది, దాన్ని అస్థిత్రయ రంధ్రం లేదా ఫొరామెన్ ట్రయోజం అని అంటాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది ఫ్లైట్ బర్డ్. ఓకే, సో క్లావికల్, స్కాపులా, కొరకాయిడ్, ఈ మూడు కలిసే దగ్గర జంక్షనల్ రీజియన్ లో ఫొరామెన్ ట్రయోజం. ఓకే, సో మూడు ఎముకలు కలిసి దగ్గర ఉండేటువంటి రంధ్రం కాబట్టి ఫొరామెన్ ట్రయోజం అని పిలుస్తారు, రైట్? సో దెన్ సో మన క్లాసిఫికేషన్ అయిపోయింది. సో దెన్ ఫెదర్స్. సో టెరిలోసిస్, arrangement of feathers on the wings and body, is called pterylosis. P silent there. And then ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే అరేంజ్మెంట్, రాటిటేలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఫెదర్స్ కొంచెం అటు ఇటుగా ఈక్వల్గా సైజ్లో ఉంటాయి. ఇన్ ఫ్లయింగ్ బర్డ్స్ ఆర్ కారినేటే, సో దే ఆర్ నాట్ యూనిఫామ్, డిఫరెంట్ టైప్స్, డిఫరెంట్ షేప్స్. ఓకే, డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది. ఎనీవే, సో టెరిలే is the place where the feathers are present. Ateria is the place where feathers are absent. A typical feather structure includes central axis, vein or vexillum. దీన్ని ఇక్కడ తీసేద్దాం. Okay, so this is a normal feather, and so this is what interlocking system. So వచ్చిన
రైట్. సో ప్రతి ఫెదర్కి మనందరూ తెలిసిందే ఒక సెంట్రల్ యాక్సిస్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్సిస్. ఓకే, అక్షము అంటాం. ఇట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ స్టెమ్ లైక్ పార్ట్. ఓకే, మధ్యలో ఉండేటువంటి స్టెమ్ లైక్ పార్ట్. అండ్ ఇట్ హ్యాడ్ ప్రాక్సిమల్ lower part. Okay, so proximal or lower part called which is short called calamus or pill. So పొట్టిగా, సో proximal region లో lower short part called calamus or pill. So distal upper part ఇదంతా it is called so rachis or shaft అని పిలుస్తాం. ఇదంతా యాక్సిస్ అయితే this is calamus. Remaining this central axis is known as rachis లేదా షాఫ్ట్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఓకే, కెలామస్ గురించి. సో కెలామస్, దిస్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఎ షార్ట్ ట్యూబులార్ పార్ట్. ఓకే, ట్యూబ్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఓకే, పొట్టిగా ఉంటుంది. అట్ లోయర్ ఎండ్ ఎ స్మాల్ ఓపెనింగ్ ఈస్ ప్రెసెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫీరియర్ అంబిలికస్ అంటాం. ఓకే, లోయర్ ఎండ్ దగ్గర ఒక రంధ్రం ఉంటుంది, దాని ద్వారానే బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ దీనిలోకి సప్లై చేయబడతాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫీరియర్ అంబిలికస్ అని అంటాం. Okay, so then at the junction of calamus and rachis there is a superior umbilicus. ఎక్కడైతే ఈ కెలామస్ రాకిస్ కలుస్తుందో అక్కడ ఇంకొక రంధ్రం ఉంటుంది, దాన్ని సుపీరియర్ అంబిలికస్ అని పిలుస్తారు. ఎ స్మాల్ టఫ్ట్ ఆఫ్ సో a small tuft of soft feathers called after shaft. దాని పేరే after shaft ఆర్ హైపోరాకిస్. సో ఇక్కడ మీకు కనిపించేటువంటిది ఏదైతే ఉందో సో ఈ చిన్న థ్రెడ్ స్ట్రక్చర్స్ దాన్ని మనం హైపోరాకిస్, రాకిస్ దగ్గర ఉంటుంది, హైపోరాకిస్ ఆర్ ఆఫ్టర్ షాక్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో దెన్ ఓకే, సో రాకిస్, సో కెలామస్ అయిపోయింది. సో సో సెకండ్ పార్ట్ ఈస్ రాకిస్. ఒక నిమిషం దాన్ని తీసుకుందాం. Right. Here it is a longitudinal axis of the vein. ఓకే, వెయిన్ అంటే రాకిస్ కి ఇరువైపులా ఉండేటువంటి ఈ స్మాల్ థ్రెడ్స్ ని మనం వెయిన్ ఆర్ వెక్సిల్లం అని పిలుస్తాం. ఓకే, విన్యాసం. ఓకే, సో హియర్ కంపేర్ విత్ కెలామస్, సో ది రాకిస్ ఈజ్ నాట్ హ్యాలో. కెలామస్ అనేది హ్యాలో, బట్ రాకిస్ ఈజ్ నాట్ హ్యాలో. ఓకే, ఇట్ ఈస్ సాలిడ్ అండ్ కెలామస్ ఈజ్ సెమీ ట్రాన్స్పరెంట్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే తెలుస్తుంది. ఓకే, బట్ రాకిస్ ఈజ్ నాట్, ఇట్ ఈస్ ఒపేక్. ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ మెడులరీ సెల్స్ ఆర్ పిత్ సెల్స్. ఓకే, సో ఇది యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ మెడులరీ సెల్స్. ఓకే, సో దీనిపైన మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక సన్నని గ్రూ ఆర్ ఫరో అనేది మీకు స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అంబిలికల్ గ్రూ అని పిలుస్తాం.
ఓకే. సో, ఇరాకీస్ మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఒక లైన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అంబిలికల్ గ్రూవ్ ఫరమ్. ఓకే. సో, సెకండ్ పార్ట్ ఈస్ వెయిన్ ఆర్ వెక్సిల్. సో, వాట్ ఈస్ వెయిన్? ఇగో ఇదంతా వెయిన్. ఈ రాకీస్ కాకుండా మిగతా పార్ట్ మొత్తం కూడా వెయిన్. ఓకే. సో, ది వాట్ ఈస్ వెయిన్ డెఫినిషన్? సో, ది ఎక్స్పాండెడ్ మెంబ్రేనస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ ఫెదర్. ఓకే. సో, ఇదన్నమాట. సో, ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ మెనీ డెలికేటెడ్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ కాల్డ్ బార్బ్స్ ఆర్ రామై. ఓకే. సో, ఇవన్నిటిని ఏమంటాము, ఒక్కొక్క దాన్ని ఇట్లా అడ్డంగా ఉన్నదాన్ని బార్బ్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే. సో, సో వాటిని రామై, రామస్ సింగులర్, రామై ప్లూరల్. ఈచ్ barb is again divided into smaller barbules or radii. ప్రతి బార్బ్ కూడా ఇగో ఇక్కడ మీకు ఇచ్చాడు చూడండి. సో దిస్ ఈస్ రాకిస్ అన్నమాట ఈ నిలువుది. అండ్ దిస్ ఈస్ బార్బ్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఇది ఇంకొక బార్బ్. ఓకే. అండ్ దీస్ ఆర్ స్మాలర్ బార్బ్స్, okay, produced by the main barbs. Okay, so these are called barbules. Okay, సూక్ష్మ కంటకాలు అని పిలుస్తారు. ఓకే, వీటిని ఫస్ట్ వాటిని కంటకాలు, వీటిని సూక్ష్మ కంటకాలు అని పిలవడం జరుగుతుంది. రైట్. ఈచ్ బార్బ్ ఈజ్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ స్మాలర్ బార్బ్యూల్స్. సూక్ష్మ కంటక కీలితం. ఓకే, సరే. బార్బ్యూల్స్ అంటే ఇది బార్బు, ఇది ఒక బార్బ్యూల్ అన్నమాట. ఓకే, హుక్లెట్స్ ఆర్ బార్బీ సెల్స్. ఓకే, సో ఇవి అన్నీ కూడా బార్బ్యూల్స్. ఆ బార్బ్యూల్స్ ఎండింగ్లో మనకు హుక్స్ ఆర్ హుక్లెట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో దే హోల్డ్ ద ప్రీవియస్ బార్బ్స్ బార్బ్యూల్స్. ఓకే, దానికన్నా ముందు ఉన్నటువంటి బార్బ్యూల్స్తో దే ఆర్ with the hook-like structures, they are attached. Okay. Then 940 అవుతుందా? సో దీస్ ప్రొడ్యూస్ మైన్యూట్ హుక్లెట్స్. కొక్కాలు అనేటువంటి లేదా బార్బిసిల్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ చేస్తే దే ఆర్ అరేంజ్డ్ లైక్ అన్ ఇంటర్లాకింగ్ మేనర్. అవి ఒక రకమైనటువంటి ఏమంటారు, ఇంటర్లాకింగ్ సిస్టంలో అవి అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఫెదర్స్. ఫర్మేషన్. So this one is ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ నార్మల్ quill feathers. These are mostly. Okay, so A is రెమిక్స్ అంటే వింగ్ పైన ఉండేటువంటి వాటిని రెమిజెస్ ప్లూరల్, రెమిక్స్ సింగులర్. ఓకే, అండ్ రెట్రైజెస్ తోక పైన ఉండేటువంటి క్విల్ ఫెదర్ అనమాట. సో క్విల్ ఫెదర్స్ అనేటువంటి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అంటే, సో వింగ్ పైన ఉంటాయి, తర్వాత వాటి కాల్ది తోక పైన ఉంటాయి. ఓకే, సో దెన్ కాంటూర్ ఫెదర్స్ అనేటువంటి ఆల్మోస్ట్ ఈ మెయిన్ ఫెదర్స్, క్విల్ ఫెదర్స్కి మధ్య గ్యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో ఆ గ్యాప్లో బాడీ అంతా ఉంటాయి. వాటిని కౌంటర్ ఫెదర్స్ ఆర్ కాంటూర్ ఫెదర్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. అండ్ ఫైల్ ఆఫ్ ఫ్లూమ్స్ అనేటువంటివి. సో హియర్ దీస్ ఇంకా వీటి మొదలలో ఉంటాయి. ఈ కాంటూర్ ఫెదర్స్ యొక్క బేస్లో లేదా మధ్యలో ఉంటాయి. ఓకే, సో దే కంటైన్ వెరీ షార్ట్ కెలామస్ విచ్ ఇస్ కొంచెం ఏమంటారు, క్లబ్ షేప్డ్, అండ్ వెరీ లాంగ్ రాకీస్ వితౌట్ బాబ్స్. ఓకే, టెర్మినల్ రీజియన్లో బాబ్స్ అండ్ బార్బిల్స్ అనేటువంటి వీక్గా ఉండేటువంటి ఉంటాయి. సో దెన్ డౌన్ ఫెదర్స్
So these are the, a kind of feathers which are present in newborn bird's body. Okay, so short calamus ఉంటుంది, very short rachis ఉంటుంది. So many thread-like long barbs and weak barbels without interlocking mechanism. So they are present. That is about the what we call the down feathers. And then, so bristles అంటాం వీటిని యాక్చువల్గా. సో బ్రిజిల్స్ జనరల్గా దీస్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ స్మాలర్, బాడీలో అక్కడక్కడ ఉంటాయి. షార్ట్ కెలామస్ ఉంటుంది. సో రాకిస్ కెలామస్ కలిసే దగ్గర మాత్రమే సో రుడిమెంటరీ బాబ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. సో ద రాకిస్ ఇట్ డజంట్ కంటైన్ ది ది బాబ్స్. ఓకే, లాంగ్ స్టిఫ్ పాయింటెడ్ రాకిస్ ఉంటుంది బ్రిజిల్స్లో. So that is about the type of what we call the feathers. Okay, Rama, I'll stop here. I have some important work, college work. Okay.